Halo teman-teman, masih bertemu dengan saya Habit Game in the Game. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan game Judgment, di mana di video sebelumnya kita sudah mengetahui permasalahan penyebab Kaito dikeluarkan dari klan Matsugane, dan juga di video kali ini kita akan mencari tahu tentang apa ya, bisa dibilang permasalahan yang terjadi saat Kaito di sana, yaitu uang yang dicuri dan apakah uang itu kembali atau enggak, karena pas saat itu Kaito nggak ada uang. Kayaknya sekitar 200-an deh. Dan kemarin kita coba satu quest juga karena kan mendapatkan duit sekitar 100 ribuan, tapi kita tidak mendapatkan hal tersebut. Dan di video kali ini kita akan ketemu Ayabe yang sudah kita tunda di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke gamenya. Oke, kita sudah di gamenya dan kita akan coba ketemu Ayabe. Dekat sih kalau dari sini. Tinggal lurus belok kiri sampai ke tender-tender itu. Di kiri itu itu ya champion district ya. Welcome back, Doc. So, rumor has it you've been serving drinks to a dirty cop? In my bar? I take offense to that. Ayabe here yet? He said he's heading over. Before that, though, Doc, I've got a little job I'd like you to handle, if you would. A job, huh? Only the best detective in Kamurocho can handle this case. Oh yeah? Well then how can I refuse? Ah, you're blushing. I mean it, though. Then clue me in. Would if I could. I never actually asked. The client's a regular of mine, though, so you don't need to worry. Okay. Anyway, you'll need to head over to a place called Hills Garden on Park Boulevard. Right now? Right now. And I'll let you know when Ayabe-san comes in. Come on, detective. It's not like you to turn down a paying job. Huh. You got me there. Ayabe-nya masih lama. Lah, sana. Yagami-san. Sorry about that. Hmm? Ini kah prosedurnya? Industri official, tanda tanya lagi nih. This is Yagami. Oke. Yeah. Oh!
After dinner dunia yang kayak gini dah. Huh? Hmm. Hmm? Jangan bilang kita gitu suruh cari tahu. Yep, bener. Beda rumor masalahnya. Oke, kita bantu. Meskipun dengan keadaan bonyok. Thank you so much. Yeah. Oh. Thank you so much. Oke, berarti kita akan melakukan 2 side quest nih sebelum ketemu Ayah B. Bentar ya. Oke, lanjut. Investigasi Saito. Oke, Saito sama yang satunya lagi suruh ke sini. Oke. Kalian deh sekalian jalan. Bisa kok kita ke sana. Kita mampir ke teater dulu. Hmm, いらっしゃいませ。 Gyoza, Karai, Yachisu. Good stuff. Waduh, kenyang banget gak sih itu? ありがとうございました。 Oke, let's go. Kemarin kan dapat SP. Hmm? Semua orang digituin. Oke, jangan bilang kita harus buntuti dia lagi 2 kali. Pertama Higashi, sekarang ini. Ntar kita nggak bisa pakai pakaian lainnya. Biar aman dulu. Banyak banget orangnya sampai kehalang tuh Saitonya. Kenapa dia ini NPC-nya banyak jadi muter-muter ya. Berarti ini arah yang oke. Arah balik nih.
waspada banget dia. Belok kanan kah? Sepatu orang udah lurus belok gitu aja terus. Ini mah ke arah kantor kita kan, Lan? Gak bisa deket-deket banget masalahnya. MG. Oh, restoran ini. Ganti pakaian. Oke, yuk. Let's go. Oke, emang ada masalah sih tuh. Hello? Ke teater lagi. Deket sih untung. Tuh nggak sejauh itu. Jaraknya yang deket nggak jauh, nggak deket. Mana sana? Lah kok nggak ada? Hello? Yakimi-san! Wah, gua harus kesana langsung dong ini. Ya udah pasti dong satu hal. Sana ini. Taihei Boulevard is Taihei. Shifuku Hills Park Boulevard. Ah, nih. Oke, kita ke sana. Agak jauh, tapi udahlah, kita harus ke sana dulu. Nah, tinggal gedungnya nanti kita cari tahu deh. Tuh, mereka udah pada belok.
Ini mau ketemu Ayabe aja lama banget kita jadinya. Belum kita ngelesain satu quest lagi yang di sana. Hill Garden itu belum tuh. Ya ketemu. Jadi Ishiyama Plaza. Oh, ini. Kalian yakin? Iya sih, kalau mereka masuk bahaya itu. Yakubi-san! Tuh warga 46. Ada 6 orang nih. Sabar ya. Sebanyak itu nggak bisa loncat. Aduh. Sabar. Aku bisa. Au, loh. Bukan gitu. Belum langsung. Nah. Udah berkurang kan? Main pisau lagi loh. Udah. Bentar ya. Oke, let's go. No. Kenapa dia punya pemikiran gitu?
Malah nyanyiin lagunya. Tapi bener siapa yang dikatakannya Gami tadi. Oh, Terlalu dini kalau untuk menyerah. Saya kan nggak tahu apa yang ini bukan salah dia juga sih, tapi kan emang setiap kesalahan itu bisa kita pelajarin untuk kedepannya. Bukan karena kita gagal di satu hal atau kita gagal untuk melangkah, kita menyerah. Nggak bisa. Kita harus belajar dan terus belajar dari kegagalan itu, kesalahan itu. I'm gonna get back on my feet and keep going, no matter what happens. Berarti habis ini kita ke misi yang diminta teman kita. Thank you so much, Yagami-san. Oke kan? Sip. Expo 150. If you can text, you can date. Kita bisa ngedate. Kita ke atas ya. Misi. Berarti kalau kita bisa teks, oh ada di sini dia. Berarti bisa dong. Udah tambah di. Udah biarin dulu deh. Atau juga mereka nggak jalan. Jalan mereka. Kerjaan banget. Sadar. And stay down. Chip plastik untuk apa ya? Barang-barang itu tadi. Oke. Kita selesai ini baru kita bisa ke tempat lain nih. Langsung gini. Lah mereka. Oh, Suka Chester. Pakai topeng Chester ya. yeah. 50. Lumayan sih 50 dan yang sebelumnya kita nggak dapet duitnya.
Oke, yuk. TKC Street. Jauh juga tuh. Berarti terakhir kita ketemu topeng Jester ya. Aduh, ada Yakuza juga tuh kanan. This again. Apa coba? Really, guys? Kita bisa makan tapi irit duit dulu deh. Kapan-kapan bisa makan itu. Tekkaichi Street. Dekat sini berarti kan? Ini kan square. Teater square. Duh. Hidung gua. Terakhir kali kita ketemu dia kah? Yang Jester itu kan yang jatuhin, yang nyolong HP kita itu. Allah. Ini kan. Naik terus. Terakhir kan kita lihatnya di sini. Yakin dia kan? Ya Allah, ada aja nih orang. Bergerak supporter. Yang ada lu ditangkap polisi nggak sih kalau bentuk kayak gitu? $500. Hah? Mahal banget. Iya loh, mahal banget loh berarti. Senrio Avenue. Kita akan ke sana berarti. Kita bisa lewat sana dan kita bisa lewat. Kalau lewat sana itu turun, naiknya lewat mana ya? Ini kan tadi. Gak tau dah. Let's go lah. Enggak dong, bangunan ini dong harusnya. Nah, bangunan ini.
Kalau enggak ya restoran depan ini nih paling. Waktunya ke tempat tadi. Ya Allah, mau ketemu Ayabe aja lama banget ini kita. Dan kita cuma ketemu Ayabe bentar dong nih nanti jadinya. Nggak lama. Dan ketemu mereka berempat. Must we? Aduh. What a waste. Kayak Hmm? teater Kamurocho rooftop. Excuse me. Campur woman handbag. Hmm? Ya balik ke teater lagi berarti kita. Tapi mumpung dekat sini, gue penasaran ini apaan ya? Ini kan. Hmm? Apa coba nih? Tuh ada angin segala. Ngapain coba tuh orang? Oke. Gue nggak tahu mau komen gimana itu tadi. Tuh udah deh, kita ke teater aja lah. Aduh. Teater itu ada jalan deket sih. Kita bisa lewat sini. Sip. Berarti kita udah tuntas ya yang ini. Oh, udah sampai nih ke teater. Dengan jalan pintas. Rooftop kan tadi mintanya. Ada lift enggak ya? Bisa ngantar gue ke rooftop? Bukan juga. Liftnya di mana ya? Di bawah kah? Itu dia. Gak bisa dipakai juga.
Aku bisa pakai lift yang di bagian mana? Ini. Gak bisa juga. Nih, gak bisa. Di luar kah? Itu ada lift tuh. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Biasanya kan bisa kan lift di sini. Berarti emang harus yang di sana. You asked for it. Nice. Tuh orang nyantuk banget. Allah. Really, guys? Let's go. 8.000. Ini lift. Yang di sana sama yang di sini sama ya sih? Just Robert now. He just quit because his group got hijacked by this crowd guy. Oke. Berarti kita ketemu klien. Dekat kan dari sini. Berarti tinggal kita fokus ke yang lain lagi nih. Banyak juga yang kita kerjakan ya. Kita belum ketemu Ayabe loh ini dari tadi. Udah hampir 1 jam loh. Kita menangani kasusnya Sana-chan. Terus kita baru mau ketemu Ayabe habis kelarin ini. Ya untuk 1 dokumen. Paling ini setelah ketemu Ayabe ya. Gua akan langsung push lebih lagi. Marah tuh mereka. Lah cuma ngoprak-ngoprak doang. Jadi kejar. Lama. Aduh. Pas banget.
Ya Allah, ke orang. Makanya. Not a wise Allah. choice. Ya. Sabar. Lah. Bukan. Tarik. Bukan begini loh. Nah. Orang datang dari mana? Sabar ya. Kalau untuk lu, gue pilih ini. Ini loh. Hey. Hey. What if he done would prove their thief or anything reckless? Ini paling. Huh? Enggak itu dong. Pakaian lu aja itu kayak mal-mal loh. Hmm? Financial failure. Ah. Mulai lagi dah. Sini dah. Dah. Ntar ya. Temboknya begini. Sabar ya. Gue nunggu itu untuk detik terakhir aja.
Boom. Pas banget. Aduh, pas banget nih kalau mau di Mad in Girl. Hmm? Tiba-tiba buat gini. Yeah. Oke, lumayan. Akhirnya. Hello? It's Ayabe. Masuda told me to give you a ring. Mas sudah. You need something? Yeah. Info I hear you got. You got the cash? I'm done handing out freebies. Oh, and the price will depend on what you want to know. Well, it just so happens you already told Kaito-san the price. 200 grand. Hmm? You know how all that money got stolen from the Matsugane? I want to know what happened to it. And what, I said it'd be 200K? That's what he told me. In that case, let's make it 100. Price drops with age. Oh, does it? Look, I'm not pulling the numbers out of my ass. I got calculations. System. Anyway, I'll drop by your place tomorrow. Have the cash ready. Semakin informasi itu semakin hangat, itu semakin mahal. Pas kayak itu 200, sekarang kita cuma 100. Not bad lah. Langsung aja ke lokasi. Kayak kelamaan. Nggak ada mafia kan? Yakuza ada lagi tuh orang. Udah males. Makin lama nanti. Seri. Kita lagi sampai kan? Yes. Let's go. Oh, kita mah balik nih mah. That'll do it. Kayak ngapain juga sih kita keliling malam-malam? Udah nggak ada yang kita lakukan ya. Kita cuma tinggal mau tahu informasi itu doang sih. Hello? It's Ayabe. Wake up and look behind you. Gokil. Bisa masuk mana tuh orang? God, next time just knock, would you? Cuma satu informasi ini Those doang. the files on the Matsugane robbery investigation? Investigation? What have you been smoking? No Yakuza's gonna report a robbery on their office. I mean, they'd have cops swarming the place. Wait, The Matsugane incident was never a formal case. I rounded all of this up myself. You have the cash? 100 grand, just like you asked. Nice. Duit kita.
langsung hilang 100. Ya untung cuma 100, yang bintangnya perlu 200. Wow. Everything's so clear. These are practically real case files. You want to know how long I spend on this stuff? Way more than I do on the streets, that's for sure. Someone's proud of himself. Now then, this is the floor plan for the Matsugane family office. It's from a year ago when the break-in happened. They haven't remodeled since then, have they? Doubt it. So the question, how to break in, ya itu. Bagaimana malingnya itu bisa masuk? So, to avoid getting seen by the security camera, the thief snuck in behind a guy coming in. Once they were in the camera's blind spot, he pistol whipped the guy and knocked him out cold. At the time, Kaito was the only one watching over the office. That's why the thief went in at 3 p.m. Barely any guards to deal with. All he had to do was point his gun at Kaito and get him to open the safe. There was only one thief. Why didn't Kaito-san fight back? What would you do if a guy pointed a gun at your head and then shot the ceiling to prove his point? Even a guy like him would freeze up under that kind of pressure. You're really gonna chance playing hero? Once the safe was open, the thief smacked Kaito too. Knocked him out just like the last guy. And that's how the story ends. So he broke nobody. Tapi yang masih janggal ada banyak hal sih jujur. Pertama kan emang di sini kan CCTV nih. Tempat masuk ini harusnya kan ketahuan. Kedua, Kaito itu tipikal orang yang nggak kayak gitu. Ketiga, gimana cara dia masuk ke ruangan yang satu itu kan dikunci kan itu harusnya. Sounds a little too well thought out. This guy was a pro. And consider this. If he didn't know when the office would be empty, he'd never have been able to pull it off. Clearly, he had a contact on the inside. Maybe. But still, I don't understand why Kaito-san reacted like that. Normally, he'd have killed the guy, or died trying. Thought you did that. That was all just a warm-up. This next bit is what's worth the $100 grand. So, I said Kaito was alone in the office, right? Well, turns out someone else was there too. Huh? Higashi. He saw the whole thing go down. But Kaito's the guy who took the proverbial bullet. Ah, pantas. Bad move, dumbass. Open the fucking safe. Hurry up or I'll kill you. Interesting. Well then, you better make it count. Otherwise, it's gonna be my turn. Nah, Apparently, the poor guy was polishing his boss's shoes off in the corner. By the time he figured out what was going on, he was fucked. Okay then, you got me. The money's yours. I see. I'll just go get it. Berarti demi Higashi tuh. Higashi couldn't forget that face if he tried. It was seared into his memory. You could say it all worked out for the best, since no one got killed. You could also say Higashi abandoned his Onigi and let the thief get away.
And that's one way for a Yakuza to lose a finger. Oke, masuk akal. Kaito never did tell anyone else that Higashi froze like a deer in the headlights. Instead, he took the fall for the missing 100 mil and got himself tossed out of the family. Why am I not surprised? That sounds exactly like what Kaito-san would do. Right? But what happened next? How did Higashi get the money back? Couldn't have been easy. He chased the thief down and took it back. Thought that'd get Kaito back into the fold, which it obviously didn't. Thing is, he needed access to the police database to search for faces. Jangan bilang dia kontak ayah Ben nih. Cuma ini doang I siapa see sih? it now. That's why you know what you do, huh? You think so? It's the only way you'd know about this case. They never filed a police report after all. Ding ding ding! Long story short, Higashi used the database and found his man. A homeless guy living on the streets of Kamurocho. Known around town as Red Nose. Here, just sent you a pic. That's what he looked like before his life went to shit. Red nose karena hidungnya merah. I don't think his nose is all that red. Not my name. Don't ask me. Anyway, I think you know what came next. He tracked Red Nose down and took the money back. But Kaito-san's still out in the cold. Ain't that funny? Meanwhile, Higashi's shooting up the ranks. Guess he got on Hamura's good side. And Red Nose? Haven't heard a peep about him. And I'm keen to keep it that way. Higashi didn't kill him, did he? Beats me. Well, how was it? Worth the 100 G's? Enggak lah. Worth it banget itu. Informasi semal itu. Informasi yang nggak akan ada di kepolisian, terutama ini A kan. year ago, Higashi must have turned the city upside down looking for Red Nose. If a guy like him could pull that off, so can I. I need figure out. Oke. Oke teman-teman, mungkin jangan sampai di sini dulu. Di next video kita akan mencari Red Nose. Ya informasi tentang Red Nose lah bisa dibilang. Dan di sini banyak tanda tanya besar. Uangnya apakah benar-benar kembali? Red Nose apakah dibunuh oleh Higashi? Karena Higashi benar-benar cari dia. Dan meskipun Higashi melakukan hal gitu, hal tersebut kenapa Kaito masih disalahkan? Masih tanda tanya besar banget gitu. Dan ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Di next video kita akan cari tahu full tentang Red Nose dan juga mungkin kita akan selesaikan kasus ini, ya, kasus tentang pencurian uang di klan Matsukane. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah. See you.